afternoon, and been a long time, and good to see you all after a while in a training session. So, all right. So, as you all know, today we are meeting for discussing and sharing some knowledge on Azure DevOps. So, I'm going to share my screen for the content. So Praiseson will be joining me in the coming weeks to share some of his expertise on, the pipelines, branching strategies, and so on and so forth. But I'd be covering some basics of Azure DevOps today. So right from the card title here, Azure DevOps offers various services. But before we get into those services, I think it would be great if we could have some awareness or introduction about what is DevOps. So I'm pretty sure most of you, before going to jump into that one, I know that some of you would have some. Uh, I don't think it is being recorded. Thank you, Anand. Probably can someone drop, or I can drop a message. Mohan, can you please drop a message to Kavita to record the session, or Deepan, I think it is being recorded. I can see on the top recording. Yes, it's being recorded. Okay, all right, Yeah. perfect. Thank you so much. All right, so before moving into further slides, DevOps. So I know some of you are using DevOps, but not 100% sure if you're using all the features of DevOps. Some may have some little understanding of what DevOps is, but we are going to uncover, all the areas of DevOps. And before DevOps, before a decade ago, or probably, before 2010 or something, DevOps was not there. So people were using a different methodology for managing their products or projects, and they had to follow a development model to build a project or product. So they didn't want to loosely build things out. So they wanted to have some approach or some model to follow along and build things. So they started using waterfall development, which I'm sure the people who are having more than 5 or 10 years experience would have worked on a waterfall model. So in waterfall model, people started using this model in literally all the industry, like engineering, manufacturing, and you name it. So it would come with the project initiation, where the project managers would come in and initiate the project, and then there'll be a separate team for requirement gathering. People, like business analysts, who go to the customer's place, look at the industry, and gather the requirement and document them. So you might have heard the term business requirement document or specification back in days. So that would contain all the specification about your business domain, which the development people would use to design or develop their product. So once the requirements are freezed, then it will go on to the next stage, which is the design phase, where the developers, UI, UX persons would come in and then do their part or job, where people would design UX models, and then the development team would implement the business logic for the actual product. So the once the development is complete, they'll hand off the product or the project to the testing team. So the testing team would have the opportunity to test the entire product as a whole. So they don't test modules and so on and so forth. They test the entire application. So if they have, or they find some defect, they would just create bug or something to the development team. They would fix things, and they would again deliver the complete product to the testing team. So thereby, once the testing team gives a green signal, then we have people would have a separate team, implementation team, that consists of both the implementation engineers as well as the operations team. So the role of operations team is to create or provision the infrastructure for the application to work, whereas the implementation engineers is the actual people who would take the application. For in some cases, they would go and deploy the application on the onto the customer premises, on premises, or they would work with the operations team to get the application deployed. And then the next phase is the maintenance phase. So the problem with this waterfall model is that the customer had to wait until the delivery of the entire product to get into the basic visual of how the product is being built. So that was a problem. So for example, if there was a gap
in the requirement analysis or in the development stage, it would take in general the number of months or years it would take is probably it would take up to 3 months to year or more than a year to complete a complete project. So imagine a scenario where you give it to the end user and they find defects and they give it to the actual development team. It would take a lot of time, right? So people did not really like this approach, but it is still being used by some of the companies because they find this a good model. So this is working good for small to medium level of products. But if in case people wants to move there or deliver the products quicker to the market, so in which case this model would not fit at all. So they were looking for something more frequent. So they wanted to have their releases more frequent. So that's the rise of agile, where people were delivering increments, product increments. So product increments in the sense product features, you could assume they were able to release those as and when it was deployed. And the rise of agile demanded continuous deployment and continuous delivery of the products. So that was the evolution of Azure DevOps. So uh, to be able to deliver products quickly to the market and then gather feedback and then work on it, they start using DevOps. The DevOps was actually being adapted by the people in the late 2010s, because before 2010s there was no concept as DevOps. Before that, people were using just the waterfall model. So the birth of DevOps is by a gentleman called Patrick Dubois, if I'm right. So he was struggling to deliver or build a data center where they had struggles between the collaboration between the development team and then the implementation team. So they were not able to get it right. So they wanted to bring in some mechanism where everybody involved in the project come together and build something for the company. And they introduced the term called DevOps back in 2008, and it was widely being adopted by the companies in 2009. And after that, it became history. So people liked the DevOps, and they started using DevOps. So, and that did not stop with the DevOps. There were more things like DevSecOps, NoOps, and so on and so forth. So but we'll first focus on DevOps and see things through. And as I mentioned, these are the problems, like the development and operations work in isolation that creates wall of confusion. So there will be a separate team for development and operations team. So whatever the development is completed, they would, in some companies they also would have a separate team called packaging team, whose responsibility is to build packages and deliver to the operations team. So the development team would just complete the code, check in the code to the server, and the packaging team would download the code, do the packaging stuff, and then hand it over to the operations. If something goes wrong with the operation, then there comes the confusion. Like the development team would argue that hey, things are working in my machine, why can't it run on your machine? And the operation team would argue that there was something wrong with the development or the code that you had written, because of which it was not working. So you might have encountered these scenarios within your teams as well, between the testing and the development team. uh, so DevOps actually tries to eliminate this confusion by enforcing collaboration, communication between different teams, like the development team and operations team. நம்ம டாக்கர் அண்ட் தென் குபர்னெட்டிஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கான ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட என்விரான்மெண்ட்ல ஒர்க் ஆகுது, அந்த என்விரான்மெண்ட்ல ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்காக தான் வந்து அது வந்திருந்தது. So this was a big problem back then. And then releases are infrequent. It takes days, weeks, often more than a couple of weeks to deliver a software. And even deliver பண்ணாலுமே வந்துட்டு it was having some bugs or issues. So it ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்து ரொம்ப டிலே ஆயிருந்தது. So the markets were emerging, like Netflix, Google, Amazon. They wanted to deliver things faster to the market because of the heavy competition. So யார் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அந்த ஃபீச்சர் ரோல் பண்றாங்க, இப்போ வந்து ஏஐல பண்றாங்க இல்லையா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏஐல லான்ச் பண்றேனா இல்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So same was there back then. So they wanted to have very frequent deployments or deliveries of the product or increments, and then manual testing, deployment, and infrastructure setup. So there were teams
Nowadays, people are using automation testing, which does the testing in a couple of minutes or maybe in hours, and gives you the result on whether it succeeded or failed. Back then, it was manual testing, which could take up to months to complete the testing of entire product. The development team would do the bug fixing. So it takes a lot of time, right? So these are the problems. A couple of other, which is limited insights into how code performs in production. So nowadays, people are using monitoring tools to identify what are all the bottleneck areas. For example, ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேஜ்ல மட்டும் ரொம்ப ஸ்லோனஸ் இருக்கும், இல்லை வந்துட்டு என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஸ்லோனஸ் இருக்கும். பட் we did not have any insights on what is causing the slowness, or which operation was causing the slowness. So that was a drawback back then when we didn't have enough tools. So nowadays we have many tools like Datadog, Neuralink, all those stuffs to monitor things on how the application is performing. So as a particular page on the div, more than or 5 seconds எடுத்துக்குதுன்னா, you'll be able to track that from the reports and able to focus your energy on optimizing that page, or what are the business logic is implemented on that page. And bugs are found late in the cycle and after release. Yes, so that also delayed the delivery of the product. And teams scramble to resolve issues without clear ownership or process. So this was one of the main issue that DevOps is trying to solve, which is setting the ownership areas. So when things were not working, operations team would just raise their hands and saying it is how the product was built. If it is not working, it has to be done with the development team. And developers would argue that everything is working on my machine. If it is something not working, it could be because of your memory or CPU or your system configuration, so on and so forth. So DevOps tries to eliminate these kind of confusions or ownership areas. So both the teams or all the involved parties come together to address a problem. So that's the beauty of DevOps. And these are just the problems that we had back then, which DevOps is addressing now. So as I mentioned, it's a combination of development and operations team. So development team would be responsible for the product development, and then operations team would be responsible for providing or provisioning the infrastructures for the software to run. For example, it could be a VM, or it could be a app service, or anything you name it, is the responsibility of operations team. Collaboration communication. So இப்போ உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்ன்றது வந்துட்டு நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் கிட்ட கன்வே பண்ணாதான் அவங்களால அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன் பண்ண முடியும். ஸோ வில் ஹேவ் டு கீப் தட் கொலாபரேஷன் கம்யூனிகேஷன் ஓப்பன் வித் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம். So that way we try to eliminate surprises or sudden surprises kind of thing. So and automation. Automation தாண்டி இப்போ நம்ம ஏஐ போயாச்சு, பட் ஆட்டோமேஷன் வந்துட்டு இஸ் ஸ்டில் த கீ, where we want to improve the time it takes to complete certain steps like test automation, build automation, or deployment automation. Back then, what people used to do was they used to copy the libraries or assemblies from one machine and move those manually to the target server. So there could be many there are chances for many things to happen, which is you could miss a file during the move. ஒரு ஃபைல் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது, and then configuration later changes. So if you are trying to copy the development configuration onto the production machine, then things would go haywire. Things would not work. So these kind of things can be addressed or eliminated by going for automation. So you can have test automation, writing test cases and test plans to verify if your code is working as expected, and deployments. Build pipelines. So as soon as you push the code, the pipeline would just trigger. So that is a way to make sure if your code is able to compile and build correctly. So that way we deliver quality code and the deployments. So as and when the build is completed, you could have some deployments to the target machine. So it could be your customer's machine. It could be if it is web application, it could be to the web servers, or even Windows applications can be delivered through deployment automation. And time is the key. Continuous delivery and continuous deployment would help the customer to deliver the products faster to the market. So these are the key factors of why we want to choose or go for DevOps. So now a little time for any questions or anything. I'll pause for a moment for any
taking any questions. If you guys have, just let me know. If I'm trying to keep things so fast, probably I can try to reduce my pace if you think I'm going too fast. So either way, just let me know. All right, so I assume that we have no questions going forward. So this is just a simple example where restaurant kitchen. Imagine a restaurant kitchen where we have chefs and then servers and then managers. ஸோ எல்லாருமே தனித்தனியாக வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா ஷெஃபோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு அவர் என்ன டிஷ்ஷஸ் வந்து ஆர்டர் வருதோ அது ஃபுல்லாக குக் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அண்ட் தென் சர்வர்ஸ் அண்ட் தென் மேனேஜர்ஸ் தே ஹேண்டில் தர் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபுட்டு டெலிவர் பண்ணுறது அண்ட் தென் அவங்ககிட்ட இருக்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறது இது எல்லாமே அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்ப ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு ஒரு டிஷ் சரியில்ல, "எப்பா உப்பு சரியில்லப்பா, காரம் என்னப்பா இப்படி குடுத்துருக்கியேப்பா" அப்படின்னு கேட்டா வந்துட்டு, அத வந்து அந்த டெலிவர் பண்ண சர்வரோ, இல்ல மேனேஜரோ ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா வந்துட்டு, தே கேனாட் தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு டெலிவர் தி பெர்ஃபெக்ட் டேஸ்ட் டு தி கன்சியூமர் ஆர் தி கஸ்டமர். பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஷெஃப்ஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், அவங்களே வந்துட்டு இதுல கொஞ்சம் காரம் கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா, மிளகு பொடி எடுத்து கொட்டிட்டாங்கன்னா வந்துட்டு, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். So they'll have to have a good collaboration with the chefs to modify the dish to the customer's expectation or satisfaction. So that way, it resembles the collaboration between all the involved parties. So thereby, we are achieving the customer satisfaction as the end goal. So just a simple example to uh, explain what is DevOps in layman terms. So these are the features that we are planning to cover today. Let me try to cover as many features as I can. And DevOps principles. So people we have comes. So probably I'll have that come the next slide. And we have the difference between DevOps, DevSecOps, and NoOps. And then I'll walk you through how we can create or set up Azure DevOps account, and then would walk you through how we can install Git and use some of the Git commands. So DevOps is not just targeted for the development team or people in the software industry, but it could also be used by other departments, meaning it could be used by HR department or even, marketing department to manage their assets in a version control system. So that's what I mean, source control. So I'll cover the source control in a bit. And then what is infrastructure, platform as a service, and SaaS. So probably you might have a little knowledge on that. I'll cover that in detail. And then DevOps services versus DevOps server. So we will not be diving into deep about what DevOps services and DevOps server, but on a high level, DevOps services is what we saw in the first slide. So these are the DevOps, primary services, both repos, pipelines, test plans, and artifacts. So basically, all these features are provided by Microsoft and is running on their platform. So what if, let's say, we imagine எனக்கு வந்து எதுவுமே வேணாம்ப்பா, நான் எல்லாமே இந்த லோக்கல்ல பண்ணணும், எனக்கு நான் சோர்ஸ் கோட் மட்டும் கொடுக்கவே மாட்டேன், இந்த ஃபுல்லா கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, நான் தர மாட்டேன். So there will be some customers where they handle sensitive information, right? So they might have copyrighted code or something which they don't want to export or upload that to the source control system on a cloud machine. So for which Azure helps to set up your own DevOps server within your premises. So for those scenarios, we'll have to work with Microsoft to get those services configured on our premises or the customer's premises. So there is an option for that. So that by உங்க கோட் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க ஒரு டெடிகேட் சர்வர் வச்சிருப்பீங்க, அந்த சர்வர்லயே வந்து அந்த கோட் ரெபாசிட்டரிஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகும். நம்ம டெவாப்ஸ்லயோ இல்ல கிட்டப்லயோ கிட்லாப்லயோ வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியம் இருக்காது. லைக்வைஸ் டெவாப்ஸ் சர்வீசஸும் வந்துட்டு அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருக்க மிஷின்லயே வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியும். Whereas Azure DevOps Services is entirely based on cloud. So எல்லா சர்வீசஸ்மே வந்துட்டு cloud ஆஃபர் பண்றது தான். But there is a combination. Like for example, pipelines and deployments எடுத்துட்டோம்னா வந்துட்டு they offer a hybrid deployment. For example, சில சர்வீசஸ் வந்துட்டு ஆப் சர்வீசஸ்லயோ இல்ல குபர்னெட்டிஸ்லயோ நம்ம டெப்ளாய் பண்ண முடியும். சில சர்வீசஸ் வந்துட்டு ஆன் ப்ரெமிசஸ் வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணணும். சில அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் ப்ரெமிசஸ் டெப்ளாய் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ப்ரெமிசஸ்ல ஒரு சர்வர் இருக்குன்னா அந்த சர்வர்ல நம்ம வந்துட்டு டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும். வேறஸ் இன் கேசஸ் லைக் நமக்கு அஷ்யூர் விஎம்ஓ இல்ல வந்துட்டு அமேசான்ல வந்துட்டு ஒரு சர்வர் இருக்குன்னா அதுலயுமே நம்ம டெப்ளாய் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஹைபிரிட் ஆப்ஷன்ஸும் வந்துட்டு டெவலப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ which I think will be covered later in the future sessions by Praiseson.
Other than that, we'll be looking into some Azure repository features, like how we can create branches and clone repository, resolve merge conflict after pull request, and branching strategy is one of the important concepts that developers would have to, you know, uh, use on their projects, because there are a couple of different branches and branching strategies, and companies would try to also have their custom branching strategy to see whichever is working, well for them. They would just try to adapt it, but there is a common strategy called git flow. So companies are widely adopting that as the branching strategy by default, but can be customizable, as I said. Right. So as I mentioned, these are the principles of Azure DevOps, like it is shortly acronymed CALMS, which is culture, automation, lean, measurement, and sharing. So I think I covered this a bit ago, meaning it encompasses on collaboration, communication, and sharing the responsibility between different teams, between development and operation teams. So thereby we don't play any blame game, and if something goes wrong, all of the team members come together to fix it and deliver the product. And automation is the key. We do automation on various stuffs, like build automation, deployment automation, and delivery. And then lean, this is one of the interesting concept, which is, instead of focusing on building the entire system, we want to deliver small increments as quickly as possible. So faster to market போகணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் தி கீ ஃபீச்சர் வந்து லீன். ஸோ நம்ம என்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு குயிக்காக டெலிவர் பண்ண முடியுதோ வந்துட்டு நம்ம டெலிவர் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கஸ்டமர் வந்துட்டு ஒரு பக் ரைஸ் பண்ணுறாங்க, எனக்கு வந்து இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இஷ்யூ, என்னால் வந்துட்டு இது இல்லாமல் என்னோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For that, we cannot wait till 2 sprints or 1 month sprint, right? So we want to take things as fast as we can. So for that, we need to have small increments delivered to the customer. And the measurement, as I said, we need to measure how the system is performing. It can be through logs. We'll have to have some monitoring services. For example, in case of Microsoft, we have Azure Application Insights, which can offer insights about how your application is performing. For example, what is the response time for a particular request, and if you have any issues, it can report those information as well. And sharing, transparency, knowledge sharing, learn and grow together. So as I mentioned, since all the team members are working together, they have the visibility on what is being in use by the team. So for example, இப்போ டெவலப்மெண்ட் டீம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் நான் எங்க டெப்ளாய் பண்றேன்ற அந்த விசிபிலிட்டி இல்லாம இருந்ததுன்னா வந்துட்டு, they'll not be able to troubleshoot or assist operation team in the time of crisis. So அந்த என்விரான்மென்ட் பத்தின அவேர்னஸ் இருந்ததுனா தான் வந்துட்டு அந்த என்விரான்மென்ட்ல இந்த அப்ளிகேஷனோட டிபெண்டன்சி சப்போர்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க ஷேர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவங்க டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஒரு விண்டோஸ் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன், விண்டோஸோட டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு. அதை கொண்டு போய் நான் லினக்ஸ்ல டிப்ளாய் பண்ணணும், இல்ல வந்து மேக்ல டிப்ளாய் பண்ணணும்னு சொன்னா வந்துட்டு it would not work. So if operations team is trying to deploy this application to some other platform other than what they have recommended, then things would not work. So அந்த நல்லிணக்கம், அந்த வந்து collaboration வந்துட்டு between all the teams is important. So and thereby the development team also has the visibility on what is the infrastructure that their application is currently running on. So and DevOps services. So these are the primary services, starting with Azure boards. Basically நம்ம ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இல்லை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா வந்துட்டு certain tools தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ Azure boards is one of the great fit for managing or planning all your tasks or user stories or bugs. So they offer a couple of ways. They support agile as well as they support Kanban as well as Scrum model. So Kanban and Scrum are the frameworks that implements agile methodology. So agile methodology பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு it enables the users or consumers to deliver things faster to the market, and enables change or quick or change implement பண்ணிட்டு deliver பண்ணுன்ற கான்செப்ட் தான் அந்த agile implement பண்ணுது. ஸோ அந்த agile பிரின்சிபல்ஸ் இல்ல மெத்தடாலஜியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் தான் வந்துட்டு கன்பனும் அண்ட் தென் ஸ்க்ரம்மும். Azure boards வந்துட்டு we can have items planned for the entire project. So for example, நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்துட்டு அந்த
ஸ்பேஸ்ஷிப் பில்ட் பண்றதுக்கு தேவையான எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு எபிக்ஸா வந்துட்டு நீங்க பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எபிக் பில்ட் அன் இன்ஜின் ஃபார் தி ஸ்பேஸ்ஷிப் ஒரு எபிக்கா இருக்கலாம். அண்ட் தென் பில்ட் விங்ஸ் ஆர் பில்ட் ஃபியூல் மெக்கானிசம். இதெல்லாமே ஒவ்வொரு எபிக்கா கொடுத்துட்டு அந்த எபிக்குள்ள யூ கேன் ஸ்டேஜ் யுவர் ஒர்க் ஐட்டம்ஸ். And then if that work items demands more tasks to be done, you can have multiple tasks created under each user story or epic. So that's the way to plan, track or manage your what needs to be done on your system. And then Azure repos is generally the repository is what called repos, where you can push your code and manage it with the version control system. So it's basically a version control system. Probably you might have some knowledge on source control or versioning system from your experience. So versioning system is nothing but ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த ஃபைல்ல வந்துட்டு என்னென்ன சேஞ்சஸ் அந்த ஃபைல்ல ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் இன் கேஸ் something happens to your latest changes, we want to revert to the previous working condition, right? Previous working code. For that purpose, if we can have some source control mechanism in place or some versioning in place, we'll be able to revert to the last working code. So that is the purpose of Azure repos. So அதுக்குள்ள நம்ம கோட் மட்டும் தான் வந்துட்டு புஷ் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can have documents or anything that needs to be versioned can be pushed into repos. For example, marketing team வந்துட்டு அவங்க சில business strategy form பண்றாங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு இது பிளான் பண்றாங்கன்னா வந்துட்டு, and they want to maintain the version of the documents, they can push those changes to Azure repos. So இன்னொரு விதத்துல எப்படி எக்ஸாம்பிள் இல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு operations team இருக்காங்க. They have a set of documents for like standard operating procedures and a couple of other documents. So அதெல்லாத்தையும் Azure reposல வச்சுட்டு when a new member joins the team, they can just give them the repository access, and they can they'll be able to download those documents onto those machines. So Azure repos is not just restricted to development team, it is also open for other teams to manage their assets as well. Azure pipelines. So Azure pipelines offers us the way to deliver or get our changes out to the market faster. So there are two main things with pipelines. One is the build and deployment. Pipelines. So இன்னொரு கான்செப்ட் எப்படி pipelines ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are two important concepts with Azure pipelines. Example என்னன்னா agents. இப்போ ஒரு imagine a scenario where you want to deliver a software package to a VM machine which is running on your premises, right? So to be able to deploy those packages to your machine, we want some mechanism, right? So we want some mechanism to build and deliver those packages. So for that, Azure offers something called agents. So agents are classified into two types, which is one is Microsoft hosted agent, and then the other one is self-hosted agent. So these agents would help to build the software and deliver the packages to the target server. So அதுதான் வந்துட்டு அந்த agents ஓட responsibility. We'll cover in detail in the future sessions on what are what is the Microsoft hosted agent and what can self-hosted agent can do. So that's the role of Azure pipelines to get our software quickly to the target servers or to the market. And test plans. So we could have some test plans embedded into the DevOps. So that way, whenever your code is pushed to the repository, certain test cases can run, and it can give you the result whether your code passes all the test cases or if it fails. If it fails, the developer's responsibility is to take that code, fix it, and then repush the changes. And then Azure artifacts. Azure artifacts is okay. So before jumping into artifacts, probably I think all of you must be familiar with the NuGet packages. The NuGet packages, we have developers are commonly using NuGet packages for any ready-made implementation of this shelf, right? So what happens with the NuGet packages? So we have a common site called nuget.org, and people when they have developed a proper package or a thing can be reused, that can be reused by multiple teams or companies, they push those as a packages into nuget.org, and developers can make use of, they can pull that package and implement that in their softwares, and they can use it. So examples for logging. So
developers can automapper or some of the components are there which you can நீங்க வந்து reinvent பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. ஆல்ரெடி டெவலப்பர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷனை ஒரு பேக்கேஜா வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க இல்லை டெலிவர் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அந்த பேக்கேஜை எடுத்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சர்டன் ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த பேக்கேஜை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக்வைஸ், instead of hosting your packages, so when it comes to customer or companies, they would want to build similar packages where multiple teams can use that package. So imagine an organization where you have multiple organization units or sub organization units, so for which they want to have a general framework, application framework, and they want that application framework to be adopted by all the other organization units. For that, what they can do is they can just build a package and store it into Azure Artifacts. They would not want to store that in NuGet.org because they don't want to make it a public. So what they would do is they would try to push that as a package into Microsoft DevOps Azure Artifacts. So that way, that package can be reused by all other organization units and the team. And that's Azure Artifacts. So this is the life cycle. It starts with the planning phase. So we plan what needs to be done, and then people create work items in the form of user stories, tasks, and epics. So once they have the items created, then people would start developing it. Like they would start coding it, and then once they have completed the user story, they would not wait till the end of the sprint to push their code changes. They would try to push the code change as and when they have completed that change. And then once the code is pushed, then the build gets initiated. And then if we have any test cases created for the code, then the test cases gets executed. So these are the areas of development ownership. And once the test cases passes, then it goes to the next stage, which is the deployment and release stage. So on the deployment side, the operations team come into the picture, and what they do is they get the package and they deploy that to the target server or service, and they enable the application to be available for all the customers. So they both work together to get the application delivered to the customer. So this is the life cycle, and just to go in detail, this is how it is. So it starts with the developer. So the developer would just check the backlog items and Azure boards, and they take work items or task. So once they complete it, they push it to the Azure repos, which is a repository, and the pipeline gets built based on which branch you are pushing the changes to. For example, the developers should not be able to push their code changes to the production branch. So we would actually maintain different branches, like the develop branch, and then master or main branch, and then one for QA. Like we'll be maintaining different branches, and developers would mostly push the changes to develop branch because they're not permitted to push the changes directly to QA or the production environment, because we want to make sure the code is working before even moving changes to the production environment, right? So when we try to push the change to develop, then the pipeline gets executed or get triggered, and then it builds. So these are the sub tasks that's happening under the build. So when the pipeline gets executed, or the build pipeline gets executed, it takes the source from the repository. So whichever the repository or branch the user is or developer is pushing the code changes, it would try the complete source code from the repo, and then there could be some dependencies or packages for that code. It would try to install all the dependencies, like it might be referring some NuGet package or some other dependency. It would try to install all the tools and then build the solution, complete the test, and then push the or publish the artifacts to the server. So once the artifacts, so artifacts in the sense, just to clarify, is nothing but your application output. So it could be in the form of exe, or it could be in the form of DLL or anything. So all those exes or DLLs would be clubbed together, and a zip file would be created. So that is what called artifacts in this context.
So once it is published, then the deployment pipeline will get executed. So the deployment is the phase or stage where the changes will be deployed onto the target servers. It could be the development server. So people என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டா ஸ்டேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு என்வரான்மெண்ட் வந்துட்டு டெவலப்பருக்குன்னு ஒரு என்வரான்மெண்ட் ஐசோலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. டெஸ்டிங் ஒரு என்வரான்மெண்ட். ஸோ யூஸ்வலி வந்து அது QA இல்லை UAT ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ டெவலப்பரோட மெஷின் வந்துட்டு இட்ஸ் என்டையர்லி ஃபார் டெவலப்பர்ஸ். அவங்க வந்துட்டு தே கேன் பிளே வித் எனிதிங் ஆன் தி டெவலப் சர்வர். ஸோ அதுக்கப்புறமா அதில் சேஞ்சஸ் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னா தென் தேவ் கிரியேட் அ செப்பரேட் புல் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் மூவிங் தி சேஞ்சஸ் டு ஸ்டேஜிங். ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டேஜிங்கில் எல்லாமே ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் and then they'll move that changes to production. So here in this example we have Azure Web Services, but it could also use other platforms like it could use VMs or containers for deploying your changes. So this is the life cycle or how things would happen in a day-to-day life when using DevOps. All right, so there's supposed to be an image here. Okay, not sure. So DevOps and DevSecOps. So DevSecOps ன்ற term வந்துட்டு ரீசெண்டாக ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ரீசன் வந்து என்னன்னா you have to take security as a concern. So nowadays வந்துட்டு security is a பெரிய concern இல்லையா? ஸோ நிறைய applications வந்துட்டு getting compromised. ஸோ DevSecOps என்னன்னா இப்போ DevOps பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். DevSecOps என்னன்னா வந்துட்டு right from the planning stage security has to be a consideration. So ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் முடிச்சதுக்கு டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they'll hire consultant. For example, it could be a consultant from Deloitte or some other pen test or penetration testing. So penetration testing company வந்துட்டு அவங்க அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. So they'll conduct VAPT. VAPT means vulnerability assessment and penetration testing. So which means உங்க அப்ளிகேஷன் என்ன vulnerability இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தனியாக ஒரு ஃபேஸாக என்கேஜ் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த அப்ளிகேஷனில் இந்த வல்னரபிலிட்டி இல்லை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க. பட் அது வந்துட்டு அகைன் டைம் கன்சியூமிங் ஃபேக்டர். நம்ம டெவலப்மெண்ட் முடிச்சு அதுக்கப்புறமா பண்ணி நம்ம திரும்ப வந்து அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு we have to have security as one of the consideration or requirement right from the development. So அதுதான் வந்து DevSecOps. So there are various tools like for DAST and DAST, SAST, static application security testing, and DAST, dynamic application security testing. There are tools like நம்ம கோட் சேஞ்சஸை வந்துட்டு சர்வருக்கு புஷ் பண்ணும்போதே அந்த டூல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு உங்க கோடை வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ஓகே உங்க கோட்ல வந்துட்டு இந்த வல்னரபிலிட்டிலாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க அட்ரஸ் பண்ணாதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு நான் அப்ரூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இட் கேன் ஃபிளாக் ஆஃப். ஸோ அது மாதிரி இன்சூரன்ஸை நம்ம ஹெட்லி ஃபேஸ்லேயே நம்ம டிடெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம தனியாக வந்துட்டு செக்யூரிட்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபேஸ் வந்து நம்ம டெடிகேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ திஸ் ஹஸ் பிகம் இன்க்ரீசிங்லி காமன் ஆர் பீயிங் அடாப்டட் பை தி இண்டஸ்ட்ரி டு have security as part of the development concern. So that's DevSecOps. NoOps, DevOps versus NoOps. NoOps னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. NoOps in the sense there'll be no operation people involved. So everything is automated. It could be with the use of AI, or it could be how you have configured your infrastructure. For example, நீங்க வந்துட்டு பைப்லைன்ஸ் வந்துட்டு கிளியராக கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு வந்துட்டு சேஞ்சஸ் புஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த என்வரான்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஆப் சர்வீசஸ் போகணும், இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் போச்சுன்னா எனக்கு விஎம்க்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பைப்லைன்லேயே கிளியராக கன்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம்னா வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸோட இன்வால்மெண்ட்டே இருக்காது. ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸோட இன்வால்மெண்ட் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்கேல் தி சர்வர்ஸ் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் எனி சர்வர், அங்கதான் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். அது மாதிரி கேசஸ்ல வந்துட்டு it will be called NoOps, where the operations team's engagement would be very minimal or maybe not at all. So that's NoOps. And difference between infrastructure as a service, platform as a service versus SaaS as a service, probably இது நம்ம ரிப்பீட்டடாக நிறைய ட்ரைனிங் செஷன்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஜஸ்ட் infrastructure as a service வந்து என்னன்னா people would give us infrastructure. So for example, சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம், விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நமக்கு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றோம்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணலாம். ஆர் இஃப் இட் இஸ் கண்டெய்னர்ஸ், our products can run in those containers. So that's infrastructure as a service in quick terms. And then platform, so
example for infrastructure as a services, you can take Azure VM as infrastructure as a service. So where they offer us the virtual machine and all the software deployment, or configuring the IaaS settings, all those we have to take care of all those configurations. So that's infrastructure as a service. And then platform as a service, where they provide us the platform to run the application. So for example, app services and then வந்துட்டு Kubernetes இதெல்லாமே வந்துட்டு அவங்க நமக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. அதுல நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸை வந்துட்டு நம்ம டெப்ளாய் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்கேலிங் எல்லாமே வந்து நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிட முடியும். ஸோ அது வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் வந்துட்டு அகைன் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நம்ம சாஃப்ட்வேர் மட்டும் டெலிவர் பண்ணா போதும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில் எடுத்தோம்னா வந்துட்டு இட்ஸ் அ SaaS ப்ராடக்ட். ஸோ வேர் தே ஆஃபர் ஜஸ்ட் தி ப்ராடக்ட் and everything. As a consumer, we consume just the product. We are not aware of, or worry about all the infrastructure latest things. So all those stuffs will be taken care by Google, but they just offer us the product as a service, which is called software as a service. So this is a bit important, to understand how DevOps delivers their software or packages to the target environments. So Scrum versus Kanban. So it depends. Some of the teams would use Scrum, some of the teams would use Kanban, but in a gist or in a high level, people who can wait till the sprint gets completed can use Scrum, or people who wants to have continuous deployment or delivery of the product can use Kanban. ஸோ ஸ்க்ரம் இஸ் மோஸ்ட்லி ஹைலி ஸ்ட்ரக்சர்ட், மீனிங் நமக்கு நிறைய மீட்டிங்ஸ் இருக்கும், ஸ்ப்ரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் இருக்கும், ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங் இருக்கும், டெய்லி ஸ்டாண்டப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி வந்துட்டு ப்ராசஸ் இருக்கிறது வந்து ஸ்க்ரம். வேற கன்வர்ல வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஸோ டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு செல்ஃப் ஆர்கனைஸ்டு. ஸோ மீனிங் தே நோ வாட் நீட்ஸ் டு பி டன். ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் டீம் இருக்குன்னா தே கேன் கோ வித் கன்வன். அண்ட் தென் roles. So roles on the Scrum would follow specific roles like Scrum Master, product owner, and dev team. So whereas for Kanban, you don't have any specific roles. So everything would be in the form of work items, and you would get pretty much everything from the work item. And so that's Kanban. So just a little detail for the team on what is the difference between Scrum and Kanban. And then so that's in total about what we're going to cover for today. And going back to our agenda, Git basics and source control. So we covered a bit about source control. So let's try to see what is the pricing details of Azure DevOps. Azure DevOps is free with certain features, but also comes with a cost for certain features. So they offer individual services, like for example, if you like just the pipelines to get your CI/CD, in place, they offer that, and they offer that with with some restrictions on it. Like for example, you could only use Microsoft hosted agent and one free self-hosted agent. So you cannot have multiple self-hosted agents if you are going with Azure pipelines and individual services. And so that's the same for artifacts and security. So you'll be able to get just that service from DevOps rather than taking all the services. And the other option is to take a plan, like basic plan, which includes the pipelines, boards, repo, and then artifacts. So it is free for first 5 users. So if you are looking to explore DevOps, probably you can sign up for free and start exploring. And then for basic test plans, they just include the test. So they charge test plans at $52 per month per user. So that's the pricing of Azure DevOps. So to quickly create an account, you can go to sign in and create an account. So in the interest of time, I'll skip the account creation part and jump on to Azure. Probably I might need to sign out and back in.
Will it require any credit card information for sign up? Subscribing to Azure subscription, it would prompt you to enter credit card information. They would charge $1, as an upfront fee, but only if you use any Azure services, they would try to charge you. Unless, yeah, Thank you. does it help? Yeah, yeah, thank you. Probably I'll just log into the portal. Practical session ஆரம்பிக்க சகுனமே சரியில்லையே. Right. Great. So just logged in and I'll navigate to Azure DevOps. So that's the URL we would generally use to launch Azure DevOps, which is aex.dev.azure. All right, so I have an organization created already, but if we want to create separate organization, you can go ahead and create a separate organization or new organization. So probably I might have exceeded the number of organizational limit, but still I can try. That's the auto-suggested name. I'm okay with it. And Yes, lovely. okay, maximum number of organizations reached. So probably I'll have to switch my directory. So the first step is to create a new organization. So the organization is just the unit that you or a place where you would keep all your projects and repositories. So just the organizational purposes, organizing purposes, they have this organization. So once the organization is created, you could create a new project. So let's name PC demo project. So when a project is created, you can have multiple repositories within a single project. All right, so our first project is created successfully. Welcome, guys. With that, we can move on to branches and create our first, project. And so probably I'm not trying to create a new project here. Instead, what I would do is I would just try to create a simple file. I have Git already installed in my machine. Oh, probably not in this machine. Okay. Let's see if we have Git installed in this. Okay, it is not installed, so probably not sure if I'm allowed to install, Git on this machine because it's the general machine. So generally, what we would do is I'll just go with the steps. The notepad. Okay. So git init would be the first command to initialize a repository or create a local repository in your machine. So which is a repository in the sense it is a place where you would house all your code or resources. So you would just create a repository.
and next to that you would have git config. Git config is a place where you can identify yourself. யார் வந்து அந்த சேஞ்சை கமிட் பண்றாங்க, யார் சேஞ்ச் மாடிஃபை பண்றாங்க, அந்த சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்கணும்னா git commitல போயிட்டு யூசர் நேம் and then email நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். And then git add. So git add is a place where you would add files to the repository. So இப்போ நம்ம ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அந்த ரெபாசிட்டரி என்னென்ன ஃபைல்ஸ்ல வேணும்ன்றதை வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்றதுக்கான மெக்கானிசம் ஒரு கமாண்ட் தான் வந்துட்டு git add. So once the so dot வந்து என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா எல்லா ஃபைல்ஸையும் வந்துட்டு ஆட் பண்றதுக்கு dot represent பண்ணுது. If you want to add any specific file, you can just give the name of the file and add it. And next to that, git commit. Git commit, probably most of the cases you would just go with a message. Any commit message that you have can be used in here. And once the commit is provided, you would need to so இதெல்லாமே லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில பண்றதுக்கான கமாண்ட்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரிமோட், நீங்க இந்த ரெபாசிட்டரியை எங்க புஷ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு git remote add origin. So I want to push that repository into this origin. இந்த URL இருக்கிற ரெபாசிட்டரியில பிரான்ச்குள்ள நான் புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும், git remote add origin. So what this will do is this will push all the changes within the folder to that remote repository. So origin set பண்ணிடும். And then அது just origin set பண்ணும். Sorry, any questions? Okay, so this will just set the origin for that branch, but would not really push any code changes. So to be able to push the code changes to this target repository, you would need to use git push as a command. So git push is the command that we can use to push the changes to the target branch or repository. So these are the initial commands for working with the git. You could also use git cheat sheet for getting familiarizing with all the commands available with git. So people who are very much comfortable in using keyboard, they probably use the git cheat sheet to work with okay, PDF is not opening for some reason. Okay, probably I'll share the git cheat sheet. Probably we could have that in the images. All right, there we go. Wonderful. Probably I can share a link to git cheat sheet so you can download that. So that's basically a set of commands that you can use with git to quickly stage or push your changes. So I think we'll just wrap up with this. We are on time, and we'll probably take the remaining parts in the next session. We'll see how we can use these commands in a working session. Probably for the next time, I'll connect from my machine so I can walk you through how we can work with these commands. And for the next session, we'll also try to create branches. So and repositories. So we'll also try to bring in how we can implement branching strategies, and we'll share with you on what branching strategy that we follow in our team that works well for us. So probably share some insights onto that one, and you can expect that. And we'll dive deep into how we can use Azure boards, task, user stories, and so on and so forth. So all these things will be covered in the next session. If you have any questions or anything on what we have covered today, probably we'll take a couple of minutes and we'll discuss. So open for questions. டெவாப்ஸ் நோஆப்ஸுக்கு கிளாரிட்டி சொன்னீங்க. அதில் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட் பண்ணும்போது பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு தான் வித்தியாசமா? அதில் மட்டும் மேனுவல் இன்வால்மெண்ட் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் டீமோட இன்வால்வ்மெண்ட் வந்துட்டு மினிமலாக இருக்கும். ஸோ மினிமல் டு நோ இன்வால்வ்மெண்ட். ஸோ இஃப் திங்ஸ் வர் செட் அப்
எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப் சர்வீசஸ்ல இல்லை கண்டெய்னர்ஸ்ல நீங்க புஷ் பண்ணதுக்கான என்விரான்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெடியா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்காது. ஸோ நம்ம கோட் சேஞ்சஸ் புஷ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இட் வுட் ஸ்கேல். ஸோ டிபெண்ட் ஆன் தி யூசர் பேஸ் ஆர் டிராஃபிக் திங்ஸ் வுட் ஸ்கேல். ஸோ அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் ரொம்ப வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும். இஃப் இன் கேஸ் ஏதாச்சும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லை அடிஷனல் சர்வீசஸ் உள்ள கொண்டு வரும்னு சொன்னா அப்போ வந்து அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ till then they'll not be involved on any of the routine deployment or build processes. So that no ops. அப்போ டெவாப்ஸில் அவங்க இன்வால்மெண்ட் மோஸ்ட்லி இப்போ கமிட் அடிக்கிறோம் அந்த கோடை புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சிஐசிடியில் டெவாப்ஸோட பர்சன் இன்வால்மெண்ட் இருக்குமா? In some capacity. பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் புஷ் பண்ணுற கோட் சேஞ்சஸ் வந்துட்டு அசியூம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெப்ளாய்ட் இன் டு அ விர்ச்சுவல் மிஷின். ஸோ இப்போ அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒருத்தர் ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லையா? அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் வந்து ஒரு ஓஎஸ் போட்டதாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கான அப்டேட்ஸாக இருக்கட்டும், பீரியாடிக் அப்டேட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த விஎம்கான செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் வந்து பீரியாடிக்கலாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அந்த ஐஏஎஸ் கன்ஃபிகரேஷனாக இருக்கட்டும், இன் சம் கேசஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து எடுத்து பண்ணுவாங்க. இன் சம் கேசஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்லேயும் வந்துட்டு they'll have some persons who can work with IAS and configure things out. Domain name configuration இருக்கட்டும் இல்லை DNS settings இருக்கட்டும், all these things will be done by operations team. So based on services அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்துட்டு மினிமலாகவும் இல்லை வித்தவுட் இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கும். Alright. So I assume we don't have any more questions. So thank you so much for your time, and we'll meet with more interesting topics for the next session. All right. Thanks everyone on the online. Thanks. Thanks, Deepan. Thank you.